Hello everyone, this is Arjuman from PureSilver.io. Welcome to Behind the Scenes. So apart from being a daughter, a sister, a wife and a mother, this is where I spend my maximum time during the day. Here is where we make the most beautiful silverware. Today I will be showing you the spinning machine and walk you through the process, and you will get a better understanding of what is wastage and making charges that go along with it. So this is one of the spinning machines. We are making chambus, silver kalash, bowls and glasses today. We buy pure silver bars, 999 fine silver. We put it in the rolling machine and make a thin sheet. Not so thin that it should tear when we are trying to mold it. So the master silversmiths work on it. One of them is Farooq Bhai. He's the most senior person in the factory after my dad. So after we make that into a thin sheet with enough thickness for each article, it has to be done with extreme precision. You cut out a shape and then put it in the spinning machine, and based on whichever dies that you're using, the metal takes the shape. You're shaping the metal. This is the wastage that comes out of it. Okay, so this is the wastage that comes attached with the final product price. And the person who creates the magic of shaping the metal, who stands here and works, is the making charges that we pay them for. This is the first level of molding that is done. You will actually be surprised to see the final product. So then this further gets molded with a curve bend here and a neck. I will show you the final product. Okay, so today we are making chambus or silver kalash, silver bowls and glasses. This is the semi-finished product of a bowl made out of pure silver. These are master silversmithing tools for spinning. The dies, a sample that we made. This will be produced next. So this is where they place the metal sheet and then use one of these tools to actually hand spin it. This is actually the finished product with design, or else it just comes as a plain finish. The chambu that I spoke to you about, this is what it gets translated to and is available for sale. There's a peacock and a beautiful lal bak flower kind of a motif. This is computer design. I sit with the designer and I say, okay, the peacocks need to look at each other, and fill the rest with the florals and some lines. It has a beautiful finish if you look at it more closely. It's more beautiful in real, in the naked eye, than on camera. These are the different kinds of glass dies. We have over 30 glass designs that are originally designed and manufactured here at Norrang Silver Works. So PureSilver.io is where we showcase the collections and let customers order samples or retail, especially for exports. And here we do wholesale manufacturing for wholesalers and jewelers. See these shiny strands? Again, this is pure silver, which is now a part of wastage. When you're trying to shape the metal, the article, this is what is getting wasted. This is one form when you're trying to do the finishing, and during actual production, this is the wastage. Okay,
Now we were trying to make a glass here, and this is what happened. Something went wrong and it got cut. Again, this will be counted as damage, and it happens very rarely, but it does happen. It just tears apart. There. There could be multiple reasons for this. Either it could be melting error, or an actual production mistake where you have actually tried to put a lot of pressure while scraping the metal, or the machine is not supposed to be rotating so fast. So there are multiple reasons for it. So these are the semi-finished Chambu designs. Here these are the bowls, and now to the most exciting part, what you get to see on PureSilver.io, the finished products. Let me walk you through that. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನವರಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್, ತಾಳಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವ್ರದ್ದು ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಚಿಕ್ಪ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಗರದ ಪೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ 2 grams 3 grams ಇಂದನೂ ಪೂಜಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ 1 kg ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ 1-2 ಪೀಸು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸು ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓನ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನ 1 kg ತರ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವ್ರ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪೋಷಕ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 10 kgs ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು 1 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೂಜಾಸ್, ಅಂಡ್ ತಾಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಬೀಸ್, ತಾಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಎನಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನವರಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 1 kg ಅಂಡ್ ಎಬವ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ನ ಇವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪೂಜಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 250 rupees ಇಂದನೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.
ಇವ್ರ ಶಾಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మన వీడియోలో నవరంగ్ సిల్వర్ వర్క్ షాప్ లో ఉన్న ప్యూర్ సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తూ ఉన్నానండి. సో ఈ షాప్ అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి బెంగళూరు నగర్పేటలో ఉంది, నియర్ చిక్పేట అండి. చిక్పేట అవెన్యూ రోడ్డు సర్కిల్ ఉంది కదండి, సర్కిల్ నుంచి బై వాక్ మీరు 2 or 3 minutes లో షాప్ కి రీచ్ అయిపోవచ్చు. సో ఈ షాప్ కి ఎలా వెళ్ళాలని చెప్పేసి కూడా నేను క్లియర్ కట్ గా మీకు చూపిస్తూ ఉన్నానండి. షాప్ వచ్చేసి మనకి ధర్మస్వామి టెంపుల్ స్ట్రీట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను చూడండి, మీకు రమేష్ గోల్డెన్ మార్కెట్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది కదా, దీని ఆపోజిట్ లో ఒక చిన్న సందు ఉంటుందండి. ఈ సందంట లోపలికి వెళ్ళిపోతే కనుక మనకి డెడ్ ఎండ్ లోనే నవరంగ్ సిల్వర్ వర్క్ షాప్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ మీద వీళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తానండి, కాంటాక్ట్ చేయండి, వాళ్ళ అడ్రస్ అనేది క్లియర్ గా చెప్తారు. సో ఈజీగా షాప్ విజిట్ చేసి మీరు బై చేసుకోవచ్చు. వీళ్ళ దగ్గర మనకి 1 gram 2 gram కాడ నుంచి అప్ టు 3 kg 4 kg 5 kgs వరకు కూడా మనకి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. వీళ్ళది వర్క్ షాప్ కూడా పక్కనే ఉంది. నేను జస్ట్ మీకు అలా చూపిస్తాను. మీకు ఈ వీడియోలో అంటే ప్రతి ఐటమ్ కూడా ఎంత గ్రామ్ పడుతుంది అనేది కూడా క్లియర్ గా నేను వెయిట్ కూడా నేను మీకు చూపించున్నాను కాబట్టి మీకు కూడా ఈజీగా ఎంత పడుతుంది ప్రైస్ అనేది కూడా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. ప్రైజెస్ విషయానికి వస్తే కనుక మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి, అన్ని డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. సో తెలుగు రాదండి, తెలుగు మాత్రం కొంచెం ట్రై చేయండి. ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీలో కానీ కన్నడలో కానీ మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. సో మేడం ఉంటారు, మేడం నంబరే ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. తాళీ ప్లేట్స్, కలసం ఉంటాయి, చెంబులు ఉంటాయి, అండ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న గిన్నెలు, పిల్లలకి మనకి అన్నప్రాసన ఫంక్షన్స్ కి కావాల్సిన ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారండి. అండ్ చాలా వరకు మార్కెట్ లో కూడా హోల్సేల్ సప్లై వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే పైన వీళ్ళు గోడౌన్ ఉందన్నమాట పైన. సో ఇక్కడ కింద వచ్చేసి చిన్న షాపు, పక్కన వర్క్ షాప్ కూడా పెట్టుకుని ఉన్నారు. సో ఐటమ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి ఏంటి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి చూసేద్దాము. ఎనీ డౌట్ మేడం నంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ చేయండి, వాళ్ళ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మీకు క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు. సో రండి మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి ఏమేమి వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసేద్దాము. హాయ్ మ్యామ్, నమస్తే. Namaste. Hi Sony, how are you? యా, ఐఎమ్ ఫైన్ మేడం. Welcome to Navrank Silver Works, Bangalore. ఓకే.